German. Nyamiakwa Information Center Dentre Jumem. Porvi Fashion Wasata say. IBM Filling Station at Echem. Casablanca City Park by Free Tremecrum. Winner Sports Kadadrin Kokomu. Or Microsoft Information Center Inform. Jakesem Information Center Dunkwa Jakesem. Messiah Information Center Oxford. Byra Information Center. Gallery Information Center Kwajokwa Apia. Ena Abosomai Local Radio so ewo info. Sedanka bore nyankopon sa da ode nne so ode adom yayi ene ye ofosuo busum de to so aduonu miensa nonuma papemu pepe ewo de chaman kasafidie so na ensami ene ye koso o mai ni ntwo ni ntwa so efi anopai ni ekemu ewiei ni abetom mu no kra ni ankansuo da ene de besom se nwumre yi na onu no fa kase ensam no do so pa kase de mfo ya de wasone so kroje ade asom banu se yefa mesomo esem no sei ana na yebeko no menoka sei anche bia Sam Nate George say LGBTIQ+ III bill no anche ebetum Awaso tipa track boxside car bia ko twia fa Okada rider bi so wayam no birebe yade kasia de bekwa kopie mu adanse akrofrom akwan bi ada ho a kyese efri kwame mponchie ni ase emse apaso ka fefe kwan kan so da sisie de emu da ho pa ma contractor aba matimimfo bosi pa adihye bi o Kumasi chemi kire se woni ekofa nkoda begu asante manteman nkru Kumasi ho wo masese sika no wo ma emra munya dintia wo mpa nanse ubahwe na yedum kanea nanse ubahwe na yedum kanea eho anu yie no ewo kasie mu gese otawaso na utie bi na agriculture extension officer woni wonoa ne hu nipa o me adwuma wo makopie mu obi afu mu ade wakunu emu nsem ko ha wapoye mantemu yade kasia de betware yesu akọ Tanzania na kopie wo Tanzania nipa makomako ahanum 500 wewu eba ne sen ena nipa duduo sei etumi ahwere mo nkwa ewo Tanzania esem we ni nsem awdo bebre eka ho anwumre yi sofo dem wahye tuntum na entine no ene wo be kre ewo Facebook, TikTok, YouTube no so na YouTube no pese odi echi a Denchama TV o YouTube no so Facebook Denchama Radio 91.9 TikTok no yeda so gina ye na so pa Denchama Radio oba X no so a Denchama 1 Modern Ghana yeda so gina mu wo ho Denchama Radio 91.9 website no wmiensa.bako.com ane de keka on denchama-radio.com ka ho ansam no ya kutwiri nyina egu ho a obenya bi etumi akenkan na nwumre yi no kase de be yoda aboafo bi kaye ho don hwe ne ba kwa mato amaya obetie ni gide kase wo mu awokansie mu nsem wo don hwe ba kwa yi mu Vego eka ho Semens Richland ho ne bian papa no wo na ebi chembi Ken Abi can cure decoction Ebenezer Unique Ventures Doc Charcoal Powder and a Denchama Rural Bank and a watam sikado so pu e aso ya sense ensem we ebu mfumpa wo mayimu ye fanso mo na abona ba kase a edu ewu a na efi ne ntakra ho entidwini pa of center to peti wo Denchira besie KPK Dr Momo e wo Denchira dwumem president ya say ko hoi adum ye pue for center bia tum eni da so of center wo Denchira nkotimi so
Richie o mfom ma root anyway chenget na nkrata kosi ba se omu ina no omu bo United States of Dakisiem na go pie mu Azemaya o misa kuromu no obi atum aikuto e wa techemke Lord of City wona kwa Boambe Senior High School bewe a kyerɛkyerɛfo ho a se wo kyerɛ de ezie wa fa de nkyema na bo ana wo sane kasie ni musa se redankwa akowua mu ene se dan mu se for doso madam for so Philippa e wa Boambe campus wo na flash phones edimu sana opia mensa abrampa wo kyekere kɔhwɛ atasi driver fo ahodo na ena omo titim na kunkon sa adehye na wotie nana tabro mpesua so sister abna yaro onso obi atuma obie tie bi e wo mantem ho anwumre yi ya yeso kase kwan so mimidi ndi akwoba jesi kake anwumre mi no captain ohene ejekum tabono afa nsam no eblezi atwaso ade ama DNA 91.9 Fatuo Dentraman Radio. Yen shansam wasema wo na fe ne yefa mu nkyeremu mra wona yen kwahye ase wo eye atoye mantemu na atoye mantemu ne sembi bofri ho ba ho behia se ba kodi mu nkomo ne yabise mu amane bo yi pa kire se niema beye mienu bi akoso ho na watwi mu a shada ahwehwe aso kakra yenti ase yi papa entinum yebekọ na yamane boni DC wodi mu amane bo abreyem na no wada wode baaye kire se ukopie mu wo atoye mantemu ho no mu a ko awaso wonom bo site a umuturu ho no mu nom wo mutipa track ba ko ka mu ntum no na de abo no nante koba nom wo kwatwi afa wo kada rider bi so ma mprempre ya mekase wa yam no dwure ba Facebook asofa dem pacho ya no wa page no so bonsa ne wo the 9 what team no so ba we ya jam no kra ma je se wo ba Facebook no so asofa dem ada romantinum wo de beto wa mu wahunu na ni nyina nkoda nchenom wo ma je se akoda bi so wonya be se bosome ensiam wo so ukọ efie kwesiminsi mpotem ho mu a wo ma kosie num ma se ya wo kosie num no so je se Ebenezer Mansun Kujo AKDC wori mu amane ba meka se waba beduru ahoma no so nti wonom na obetimu ni nkyeremu aba DC ma joy Era me Josimilia empolum bokọ de Yamedom ode ache yedanya ase na amane boya wodi bai emufuwa ni ho akondo wom nti mpacho kyeremu de ne ma ne ba sa abodi mi nyina bontamaye Yo mi nyama mi fa ntumrika na me fa ombra kwesimintim wo efie kwesimintim ensimu atoye mantem hanoma na ewo na hanom na papa bi a waje na sa seketua bi oteso na sa se ma so wo ho ade tie na odo sore ya obi abetutu fom abo kofie te se ni we bia baayire no na kofra asameman kofra mpanifo asameman kofra police fom amo baaya o tutu fom wono ma akwara we bi bosom no ensia enye se yawo na ba asasi so ma wadi bosom ensia na mbom no tama ya nyinsa no ne tama so se yawo no premature ina obaye ni sa wonti maame ne papa na omo wo no ehu se omo ba no nya de ombenya no ampane pa so omo nya no enka wo se enka omo de kwa ahimfia na omo de company fu anim na nka yehwe na nka ye ma omo baabi na nka yeki akwala no na mbom no omo ankasa papa bi bro de a buadifu a ewa ni fie achi no na omo kotutu ya foma omo de sheye na ekoba sa na papa ni na ofi se enkofra no no omo asase no manso no na omo betu no obi betu ni aduro sambre de ekoba sa no police for ensa kama me ne papa no omo kobo sa abra no esanse sa akwala wu a mo wu akwala na sa akwala ni wu a ewo se nka omo koye ho amra na omo koye ho nkrata kakra na omo bisa no che na emu ya wiram kakra na wiram ne se maame ni nyinsɛn na onyinsɛn no ne tam na wɔsɛ nko akora ne yɛ 9 months ansa na waba no ɛnyɛ saata no na ɔbae na mmom no onya 6 months a ɔmo akosi akora no
say onya oye premature minia mpanimfoɔ kan etwake ha adwen nokure nie wode ma yɛnto aso enti sese no saa akɔda nde ɔwo no de ɔmunya hu no ho ɛkɔba asa ne ntoma na ohwɛ a ɔde akyekyere akɔda no wɔn ntoma bi ka ho woba Facebook a sɔfɛ dem adawro ma na woyi wɔ Facebook no nti mpatwɔ mo a motie nyinaa yɛ fast na bra Facebook de nkyɛma no radio 91.9 woba wobɛhu sɛ ɛwɔ hɔ yɛnkɔ DC ɔyɛ kɔsi di kwa na ɔde kyekyere yanka yɛ hu na mmom no ntoma na ɛka ho no ina ɔma nkurɔfo tie wie ho sɛ ntoma wei deɛ maame wei deɛ nti polisifoɔ no saa ntoma no ina ɔmo de hwehwɛ ya ɔmo de ko ho a ɔmo ɛde ate no akwadaa ne deɛ ɛsiane sɛ wawu dada na ɔmo de n'ahyɛ fam nti no polisifoɔ ɔmo bɛtu no no yasa so akɔsie no na mmom ɛyɛ sɛ yɛate maame ne sɛ ɔne ne kunu ɔmo ayɛ yɛde ɔmo kɔkɔɔta na sɛ bigi saa na mmom yɛkyerɛ ɔmo sɛ enka amamre kwa so no emra kwa so no ye gya wo ma ahemfo no na ahemfo na nka sɛ ɛna omundi sanse sɛ wobekɔ akosie obi obi asase so wɔ mra won kan kyerɛ na emu wɔ wiem kakra ɔno ntina ma polisifo no ɛkɔhwɛ no enya no DC nyame asomdwe nkan yɛmra ɛyɛ awaso bo site asawra meka sa agona nkwanta tipa truck akotua fa Okada rider no so na Okada rider ne kɔ hin na tipa truck no so no dimirika kɔ hin yɛde ne ma ne ba sa yomi na awo samba ko no so aba ɛwɔ agona nkwanta no ɛwɔ ahanta west mensi mu no so atɔyɛ mantem he ya na sɛ ufi takwa ana ufi sehwiho baabi na sɛ wo ba ɛsɛ sɛ agora nkwanta kuro na nkasa na emu kyere na edwonum ɛma kaase mbɛntinom yɛayɛ bypass bi ama ɔmo a kaase akɛse ɔmo de manganese yɛmfa sɛ bauxite ne timber dua no yɛma ɔmo kwan ma ɔmo mfa kuro yɛayɛ bypass bi ama ɔmo a sawa na wakosi kwam na kyerɛ takwade straight wona wokɔ no na ɛhɔ no ina motor rider bi ano Okada rider ɔno oye na adre sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ kɔna fast na odi boxer for carry trailer atikweta kesie ɔpɛ sɛ odi n'anim kan na mmom ne ho ankɔ yɛ ha car ɛkwan na yɛfɛ ne car kwan no ɔno pɛ sɛ ɔyɛ ɛkwan no motor kwan na mmom car no ne tire no ɛbɔ no Okada no motor no de free abranteɛ na ase no abranteɛ na nkasa ọkọsẹ kaa no ase na yɛwo sɛ mɛwɔ ni sɛ kaa ne front tire ne deɛ ɛpa abranteɛ no na wɔn sɛ saa cars no ɔmo ti no mfimfini tire no ɛyɛ mmienu ɛhɔ no ɛna abranteɛ ɛkɔsɛ mfimfini tire no ne mfimfini nti DC ma kafra mo mmra Facebook mɛhwɛ oba asɔfra de madawro ma video no na da Facebook no nso live and clear ɛna yɛ sɛ tire no ɔn sɛ ɔna yɛ double axle nti saa ne tire na ɛwɔ akyiri no ɛna mmienu na bɛsi ne yam ɔno abrante motor rider no Okada rider no ɛkɔ sɛ mfimfini tire no ne mfimfini nti wɔn esi ne so saa no ɔpae nipa da sani no ɔpae nti ne yam nyinaa ne biribiara apie na nipa mbro na da ba ne gyinae no ɔno kora mpo nyɛ nipa ntumi anyi ɛyɛ fire service for no mbebo jack no mututu car ne tire na mienu na abranche ne mfimfini no ansa na omutumi ayi no saa mbre ne de ono owu dadadada mam ne sama nkura dwane koye kura sawo ene sofi ene yare sisa ne gu hibaro ma tomanti sadeka bi ene yare sisa ne gu ma ɛhɔ na kopene krabia abranche ne wutietie mu no wunya ne din na wo mse wadi mfie bɛyɛ sɛn oya ni mfie na oye 28 29 30 na on said that worry no na obi awo mienu on ne said that worry ba oni no awo mienu oya ahantani papa ofi agona kwanta wono papa obia olu na de frɛ no ubo olu a maame ne papa amowo no edi omo de to ne de ayira na mo ubo olu a obia ni no e wa agona kwanta kyerɛ sɛ ne sama mpo kyerɛ sɛ yehubi
na saa tipa truck driver no uhu no ebisa na asem ba ko mi bi ani de ono se ni ade ne koye no se me de me central juma kakra experience kakra no a men kase if driver no na mo le be ja ma police former police fan kasa ya mo ya mo hwehwem isa se kwan no e car kwan nti wo moto unye mu kwan anani po unye mu akwanya na se wo fema e se wo ya hweye na driver no moto okada rider na ye na dwen se ono pese oye fast o ma boxer car na kwan o pese no kwadi nanim se ne be ya on chin go slow se ne be ya o ma on chin kan na ase nti ni ntam ni mu no ina car no so kire ne se sometimes be na fi se eya na mo ka se sa cars no drivers no omo seda omo tika ni ma cars ni so nti no omo seda ba we die ye jama police for na me aka se mom die me experience die opportunity na no ikame jama okada rider no this ayumre mi da sipi ni wa mane bowae me so me da papa panifo se brebre bonwa na ensem nyina ye nka mframa de hu paade a wanyante abosoma kotere se okoni nya wo mpre ne ho da wabrabo yimu nti sa na ti abrabo aye gba ye ntoboase abidi aba abidi atwam na abidi enso nam kwan so kaka ekuye nkoye ene ye wo empoania na jese anwenmu an ebutuo enti ye wo sekani takrade anase ye wo mpotem ho no ye nkoso anyina mu wo sekani takrade na kopie mantem ho a brono ba ku bi wo ho kwantimpom ye da ho ye fan N1 na onya ka N1 ya o kane no N1 ejana so say yi no abela ba na pampe enfonso bi eni wona nde no okopie wo N1 kwantempo no so akoye se bimpedi asa ho na egbo esu ho obehe se ye ayi a we no enye boholu anase bi enye holu ketwa akese na didem kwan na enkatimemfo fa so edi wodwuma wano no akoda ni bibia ho ne suman na wore timemfo kiremu a eya ko ese ka akese a ene efa foma gudie anase efa box site ni team na asefo yi ene ese kwan no enti no se be ya Ghana ban emrem no won hwe kwan ahodo obefa so a oban na kwan na sa gina pampe yetumi ene timemfo ni bi ekasai efa sa ensem we ehu ebi aminim se kwan yo mu de ma contractor denti na contractor no on be fele ho no keke emfa mayen na cars ntumi e de enko embra middle one onye na ade no cars akese school down obrodo it's a hand this is not the first time almost week bi adams adibis intino district assembly no tipa trucks no any backhoe any piloder any grader any water tanker ewo ho no omo de den abra baby omo ba abo no they are under the district some koho a ometuma amamo borders wasting my muja be gu ha say obi ko you na take about 4-5 hours our traffic what kind of thing I don't know what the district assembly are doing there enti utie obi na sa our country na burafuru na emu na sa asene ni abra na chaga asem na asem hia pa enti o sa burafuru na ebu o atumi titisi na boss ka gato sa ema ase pese ba ase pese mba timemfo ne buafu pa ase ada na kwan ye gusu ye ene na ye hu ye bi etumu a na kasa akese abese kwan ni nyina weni ayakosem a timemfo water crowd sekendi wodi abedan ye yankwa asante mantema yinkro kuma se nra yobo amane yesa immigration service wo horoma bodwuma ema wo mo achi wo mo afri eye ni je ni malimu ne chese sampotem wa mama ya so no wo mbegu kuma se wona nkura bi a wo mo hwehwe ntare bi ni ade wo ma mo de pavement so no mo sese sika ene no se ni wo mo hu de se bi a metabno ya meti mi adotro so mo kromfo bi a wo bo se ne wo mutimi bom ya attack sa wo kuma se ya no mo mi se bi mo papa no mo de mo hia wo mu na se ne wo mo hama mi adanya wo mo jisika sere sikasa na no ka ho bi ma cheze Ghana Immigration Service for them wo mo boban wa hye so na wo mo ye manimbo no wo mo kode chi bia ne be se ahansia ni nsia 606 na wo mo kode chi wo mo ni nyina mo chese mo ni nkrata bia wo so mutimi trashye ba ye manimbo ba wo so am konfie mo am medom medipa mo am nkodon nkofo park so ene nkofo plot so da bi ne wo mo ba mo nanam kwa ho na ka etwem no mo namu ni ade no mo sese sika ne ye bo attack nyame anya adom ko ne sam fe be so attack fufuom ma winter
bi akɔ ina sa abɔ yan ye ukom wo ayi aswanse ne alaba ne aboabo yan na fe sa abozongo ho ne patamu no a wo mo de chi bi wo ho no wa na kumase de hye bi na ekara chem jesem nukure ne yesa nkofo na ya no mo ba no ha adwenye wu enti Ghana fo mpani fo beso mo chesem wo mu immigration fo ya mo wa hye so mo baban yinum enti na mu nim se sa nkofo no wo mu gu ka mu se nkanete ibo nhye kai de kobo ya wo mo eba ye man mu enti amu hu wo no na mo ye din kama no tum se apatem no ye na to kokko so na mo ye din ahwe wo mo na wo de wo be wura man mu wo meduru awie na afi no wo mo pansam se ayi fafranto mo ko se mango no mo nya se scan wi a afi na mo ni hu hantwo mo se ba ho ka na mo do makɔ wo mu kurom we na ye koya na se ye baaye enti omo ka hye o mo se kwan ya nkɔfo fa so ba ye man mu no wo mu yirim ma mra no nya pampe so hu bi an South Africa ne nkɔfo gu ho a ye hye o mu bro adwuma wo ye nti wu enti se koba ne sa no a ha adwen pa. They may be crossing your path, trying to push you to the road, to the driving lane. That is the danger it poses to we, the street exercise. It should have been started long ago, yes, because these people, they begging on the street poses stress on their life as well. So if the immigration service is doing that, they are protecting the citizenry and then the beggars themselves. I think it's a good exercise. Up there, law enforcement. They should enforce the law. People should not be. I know it is stated in the Constitution that begging is not allowed right now. So the law should be enforced. Once it is enforced, people will not be encouraged to come to the roadside to beg. And then the citizens, if they are not giving arms to beggars, will not also be encouraged to come along and beg. What I can say is that I normally use the road. Sometimes when you are passing by, these people, they block your way. It's very difficult for you to even pass by. And looking at where they sleep to, it's not the best sometimes. In terms of security, I think anybody at all can go there and then harm them. So I think the government can maybe help them with, let's say, training, so that maybe a skill. And when they are skilled with some of these things, I think they'll be able to cater for themselves and then that of their wars. So I think the government can help them with a skill, or let's say training, so that at the end of the day they can feed themselves and then also extend it to their wars. I think that's the best way that the government can do it. The government can help through the immigration service, maybe evacuate them first and then try and find a way, like organizing a skill training for them, so that some of these people will be skilled. When they have skills like maybe making of soaps, sobolo and all those stuff, I think selling some of these things can help them to get money to feed themselves and also to help their wars. And in a way, it's a way of curbing the menace where these people are found on the spot. Oh, we say, the real Musi or Majumana, and that's what we did in Anoma, almost like a benefit Ghana. Because I don't know about Hanuma, Yen, about your wife, and said, when you're a bad idea. And a two, my community clean, money clean. Because Ghana is a peaceful country. They cannot just say a peaceful country. And whereby say anytime Ghana is clean, but I must have free. I got bad a yimo because they say Rana, I'm not for no crowd or so. But I cleaner. It's your my yard, so may you fiano. I had a good exercise, but I think the being sour. But the reason I'm another say is anytime piano winning about money or more amount. I know it's a one of my woman, and you move floor, and if you must hire it. As I to me, who say a good idea says a very the money Tom, because it's a the real mood life city and Carboqua or Munya, it's a the family once now, you move floor. Enti we Kumasi ade hye bi na wo mani abra mka sa nkofo na do mba ha ne de empanimfo mu mani na ho pa wo no ho ane ye nkoso anyina santimantem Kumasi na kopie wa wane woni bete na ehwu bi de wo hye obone na ede oni nyina ne se kane edum obesori a okodi ujuma obahwa wudi ujuma na kane na sanso edum ane preso pedum sa do kopie wa santimantem a ekoso ho na mekan magic na hyase wa wosunu hu ebia bra Facebook no so ba hwai Kumasi na yetumi o na enchiremu aba na enchiremu aba gi na se no aya ko electricity company of Ghana obieka yifriji na yifriji obuguso omuye nhihye bebre transformers aba entiko pima santimantemu a nia opani odo mo no oya acting managing director aye kwei pepena Julius o kan nyina ya asamba akopɛ se munya botre munnu nso ntwa opɛ woguso a siesie machines na wo siesie mfidie no se na be ya transformers e order no obɛhɛ na wode fofra ba ebi ni ho sisi adodo no de na mu wo ye bibia se obɛhɛ na nkankane na wodidi odwuma daadaa no etumi agina na so se oba papa aware. So where we are
doing to improve the quality of the power we supply in Kumasi is to reduce constraints we have in the network. So at the Bridge BSP, we explained to you the constraints in transformer capacity. And DMD also explained to you that we have constraints in some of the links, so we are not able to push the power we take from the transmission grid into the distribution network and into the communities. This line we are constructing here is from the BSP. The BSP is where we take the power from Gridco. The power from Gridco is actually coming from the power plants, and then through the Gridco lines they come to us through the BSP. So we have 2 BSPs in Kumasi. We are taking the power from BSP to the airport substation. From the airport we can connect it to the rest of the network area. And sometimes even with this link we can supply power to the customers that are supplied from the rich BSP. This one can serve as a good alternative to that. So if we have a problem there, we can supply them from the Agumaso. Yes, but this link is very crucial for us, and we're working to complete it. I will hand over to the project manager who can explain to you where we are in the construction. Before we hand over, I want to understand, there's been plan for 3rd BSP. We want to know how far. So it's very difficult to give you a timeline on the 3rd BSP because it involves working with Gridco and the government. And we are right now in the planning phase. We plan, then we secure funding. Because we haven't yet secured funding, we cannot give you an exact timeline. So can you confirm that we are not experiencing load shedding because we have enough generation. We are not experiencing doomsday. Once in a while we have constraints in our ability to move the power to customers, and when that happens we need to take some people off. Efiti brekese ho aba ne se we nye dumso we wundem kakare we mundak dabi uguso we yensie se de be ya nkane na betumi agina ne naso na yankwa poye mantem a yekọ no yekọ mame krobo na mame krobo mpotem hoda koduru akura bi hyenchen ho ya wo macho se yefra wo se buachi kurum buachi ya dombere maba kukudurufo ne kurum ni ho na de se buachi enye dinwa e wakamam na wo macho se agrega extension officer bi o ene obi ya power ne se wo mra mesin ko hena fuom fama no na nka ne won ko se no ba ya wo due se abere ya nsuo fosuo nsuo si fom ya ya to amerika no so wado na wahye wabu apam na akoma ne sa no peso obi no ba na nkonko eni ba ko miru bi manom wo ko won ne yonko ne ko ye wo bi nim ne ekosi ye se ye bo frɛ no mo ko ho se ya nka se ya brobe se nso di bo e de nyame nko an woni mu se nso no mo wa asem no dan so obi ntimi hu e me ko ba ye no agrega extension officer ni dini David na nka David e mi hu Goliath na ukum no wo de tire wo so wo de aganye se nso wo de bafo wo bi nim e me ba ye wo no an yonko ne ko ye Moses zambre wo kunu krana na asem no ba ya ko ya wo ho sem enti ma me kroba posifo ena wo mu tentemu fra wo no musu di mirika wirem ho santan wo mo koya Moses no wada hotim keja wo pra na watoba ha e ma je se wonye so ena chembe wakan ho mpo manda so abam beka ye ma no so mfare nkwai ena mo de ne ko don ko kuruma ya sabia wo mu ko duru na ese fo na doctor fro ho ni din no mo se Moses won kanti ase fo mo be duru ne de woni ye di nkrama sabra meka sei woni na mansa manfo kurampo ye ese nkodwa e mo ma ni nsu an ma bisa nante se e wonse de ho enti dia ye ne wawu anesa na amane boss ano ne yese ne wodi kuro ya wo no ene wo kwan boachi kuro mu anase boachi kuro mu honom ne din enna na kwasi boachi na yeso boachi kuro mu ampa boachi ya dom ne yebisa nse na wo ne ba ne sen ene wodi kuro wo bia wo ya agrega extension officer be kum ni neighbor e wo hasa ene wo se amane bori ni ya muhu ne mfoni o mukasa fidie so ye agrega extension officer na emom enye omo a aban yi omo aban bia wo ye obi personal agrega officer onene ye adwuma obi na ato na asase a wo ye ku adwuma omo dua me mango na cashew nti one agrega extension officer oda no a wo hwafuo ne so na wa hweso ate tiam no friend ne boss wa bre won pe obi meka ne ho ana mpa ne boss fe abranti fe no Moses beka no se omunyina amwa na ku adwuma ne nkoso yenka bi hye mu a eye da jodai enim kazakasa e ba omontem abranti akoto ne last paper kra ba ocho beduru ye wo nu
ba bia so okọ to ofafuo mu o akọ said the Moses ne ho tedi atime na akọ basa twa ne kọ said the mu owie ya we be man wanti be anyina ho odne ho aka nwura me ne o ka sai aprosifo ebo mo modia se obenya I naturally quine. Simino Kase, my microbo police officers, and eba befa mun called Dongo Kruma Mukrabia. Me pacho meti name Nye David Nekoria mobile phone. Nesa said David in Atana Kurun Mate or Nubia once and get down dear papa no or no ne tracy phone a quadri at the brain new ra. Every Moses and then some the brain new ra. Say Tia Minya says no one and a man Moses and all the shame anymore or dear dinner a word to say. So say I need David in near where we ne Korea phone near where dear Yambran Samono on mum the Korea mobile phone or on the Atana Puma year papa. Near and medical can say oh Baba share Krumu area Krunina Boto Obia Bonye there's a brand Tenia brand Tia Sena Macano or Benwa there's a Unzampa wanted here now woo the mo be nipa bibredia nti amane boy no wo kwa boachi kurom wa poema ntemu a na akwasi boachi no de ba ye ya wo tetemre che mpedefo se wiasim ahowode bebre ye musuo no ripatiri mu asem hwan no obetimi ehunu eje nyame ya wo hata wiem ane ye fa kase no efa nkopie mu adanse ni nyina ye wa santima ntemu na ene de ye wo mo so pa akwan boni ya ekum timemfo awo akrofuro ma adanse akrofuro ene ne mpotemu de ha adwene pa na wei enam so ema swafo a anasa wei no eye nunyamfo Joseph Azuma no so ma de hia wo wa adanse akrofom ade betu dwase tisi age bibia dadi ni nyina ne se ko dwo kwante mpon a eye se efira akrofom akofa obo asitutu ka de contractor guso obo adwuma dendenden pa o de kwekwe omu guso omu bo adwuma gidigidi pa nya sem kuma akra na the sanse mu etudwa abra oni contractor fo edi nkomo na o kire mu se okay adwuma die we nyina koso abra akohu oswafo no hwe kwante mponso na hwe se o dabi ekwan we ya ekwan bi a oso mo he no mo ye matimemfo ane wafa odi asua ya ya kwa ma contract no ade ama contractor ya zi oba emo mu ye nyina odi nsem ko wie ye kura no ono kire mu se we ya wa ye opa MPP samra afim pimienu ni aduonu wotwe obekana to fom team obewu abanu biu enti akwan baako politics ni bebre we are awarding about three times no awarding no contract abandada otwa mu obi ansi kwan so amaye NC aban His Excellency John Dramani Mahama bae ana contractors ni mu mienu bae eye Natau ana Limerica omo bae ombe ye Limerica started free kodunkwanta eba sikamai be pemodwafo ana Natau nso free akrofo mu ko oboase tutuka na semena wo mfimfini de na omai matu ho na moa so last week or last 2 weeks ana minister ma me ono ene contractors ne chief director and staff our ministry ye share ye meeting and to try na also mo ye bia no nkomodi ko so yi na contractors ni na my assurance omo beba so no ma beto aso me ne o ka se Natau kwan no so a oye Limerica me ne kasai ono so ba nyambo afi o chene ko ya na semena na ye sha se nyina on de o ma akura other two contractors in the Omaya a payment issue bi and I hear say na on be trash ya obeba be ni ntina me ba mpese me hesa mpase Natau first cement aba report wa no so me ba ma ho say wa ba me ne di nkomo yeah say enu ntina me da ho eba ha me ye obi am a very principal person me ba say me be som oman me ba say me be som akrofom me ba say me be ye mafamudie ade ba ko pa me de ye campaign ya kwan me ye mpi kura na me a met ko fam fidie be ye kwan ni ye do kwan ni ye yesi in fact e ka nema e be mama decide say me kwa na me nkobi ti ya ntima anya kwan na I still stand by me position but minim say I don't want to be like I am threatening the party, I am threatening government but minim say kwan ye be kwan me sisi e be bia mahu ni dia mahu ni dia mate no I have no doubt at all say kwan ye be ti sa assembly there e hu ma me you will see me say manwu a you will see me contesting the elections and winning more than the margin I want asampetia we no ayo ni nyamfo Joseph Azuma ne nsem na wonya bi etie no na yanto so Shaibu Mahama
wono na wo kasa wo hayi na wo kodrum da shebe dwafie no a ade ba ko a enho ya kasa kana menkane ade wo my Ghana mu na mpelefo se wiasim wo furo patapa hyen a yesi wo so tronko nta ma de se wiasa brabo ye boyi LGBTQI+ ho asem ne nyina na ye Human Sexual Right and Family Values Bill ya da 2021 wo mu aka ho asem mu a me wie chienum wo mo de ho sa yo se prison for wo ne abedwa ma de se wie chienum wo mo fie pia so a da me de ko ma Ghana man pe no da na na dan kwakufu ado senka won hwe no won san wo so beto no ebu na nchie se wo kra asem kese aba fie wo no won fa no ho da wo mpo no won kam sa na ko ba ye wo no yi nani e no wotena ho no mo de bon to no wo de ba wo mia na abo ba wo mia nso wa mewi e no ko pa ne ba bitina ye din ewi ehire no na John Dramani Mahama e na wabo no wo ba ye no e na wo mo kwa asetena na wo kwa sa ba so nkwa wo mo apawo ye no ye Constitutional and Legal Affairs Committee wo mo hwe mransem so mra se be fie ba so nku no Shaibu Mahama wo no e na wedwam tirani e no wo chem jesem ade na wo mo de kwa ya nkane mampani na dan kokufu ado wan san no eye pa san se ni ma bi gura wo mu an na nka hweda nkoyi nta fedo mbetena se wo mbe san se mu ahwe ni ye pa san se mprefo se wiasim huma wo hwe toto ade nsam yiri ne san ye nti aba na san no ti kuro nko gire nti wo mbe kan wo muti apam ho na wo mu ahwe aye ni ye kama na wo mu wi a wo ma ba gira ba e ma afi mampani aye ho adwuma. Bill was introduced sometime back, but with a fraction of time, many other things would have happened. Many events would have changed, and so for us, it's a blessing in disguise. So if there were some clauses that were missed out in considering the last sitting of Parliament before the Parliament lapsed, we have the opportunity of incorporating, deleting, amending, or reshaping the nature of the bill. We take cognizance of the rights of individuals who may be affected by this, and we're making the provision in such a way that no individual, no Ghanaian's rights are going to be infringed upon. We also take note of existing legislation that has already taken care of some of the clauses that we'll be looking at here. And so this is going to be comprehensive. It's back on the back burner again, and we start with that. Na we Shaibu Mahama no si yenom na deputy ranking member ya wono wo ye Constitutional and Legal Affairs Committee wadaso no Alhassan Semana Suleiman Tampuli na wo chem de se o chairman o we nke kansem bia ho sa wo na mra no ya ye ho adwuma nyina wie nya parliament kuro ya wuti ya na ye ho adwuma de na aka ewo mu se bia nya ado ye se bi ntete na aba mu emfuturo na aba ho ana nso na agu so ye ko hata man wo ya no ntinu wo se ye nsan kwa ne foforo no no a ye de se Ghana for United Mumbo Chinkuma John Dramani Mahama one science and was sign subsequent sittings are concerned. Every from the date. So if you look at the bill, Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025, apart from the date, practically every provision has been retained. Now, I want to also believe that when the bill went to the Private Members Bill Committee, ably chaired by the first Deputy Speaker, some discussions have taken place, and I will leave that to my colleagues among the co-sponsors to speak to that. But as far as I'm concerned, we don't have to do much to this bill. Everybody has accepted the content of this bill as it was passed, and everyone in Ghana accept that this is the bill that is fit for purpose. So, Mr. Chairman, I don't think we should tinker with any provision in this bill as far as today's sitting and the subsequent sittings are concerned. From the date. Now, meanwhile, I was the same as Sam Nemu, and Sam George, Sam Nate George. Oh, on him said, I'm NDC from Benyano, Swafo Bakon, or Kasai Pafa, a man, and I'm Memman Chim, dear. Okasa fa ho pa yes am na tejo obi aboni di bo se man share se mo first year na ma won na mo de ma won wi obe adwuma ne kama so won wafo na wode dwumadi ne ma mo wi na ase na no adwum kakra ana ne se dwumadi ekuro ya se ode betu dwa se timemfo nya abotre na se bi mperi asa oditi aduane bo ne ma yefunu di a ebo mpintini nono ma wosa na oba oni afi waware ase otuba nche onua na se so nti expeditiously brofo de ma ye no Ghana ban ebehwe na chese saa mra we waye ne 10 so abasa hare so pa
we no the twaso edemaye. But let us carry out the procedures expeditiously. Mr. Chairman, I would not belabor the issues of why the bill is before this parliament again. That has been expressly stated here. But let us be clear. And because the media is here, I have heard people who have said Sam George and his colleague sponsors have abandoned. We've run away because I've been appointed minister. Chair, the process is the process. And I'm grateful to my co-sponsor, Honorable Intim Forjo, who had cause to go on national media and say that that is not the case. He's worked with me, and I appreciate his candor on that matter. But let us also be clear. There is no bill before President Mahama today. And so the calls from very respectable groups like the Catholic Bishops' Conference are very well placed because of how sensitive and important this is. From the office of the Chief Imam, very important calls have been made. We've been told by the Chief Imam spokesperson that the Chief Imam's pleasure is to see this bill pass before he is called to his maker. I believe that Parliament has a responsibility to grant the Chief Imam his wish and grant the Catholic bishops their wish by making sure we do what we have to do expeditiously and placing this before President Mahama. And then we can collectively demand that President Mahama signs the bill. I have all the assurances that he will do the necessary when we place the bill before. Na all the way to us, so I say so near the agro into kwanye. On the name some yenu ashem. Say agro into kwanye. Where there or share community pampe say where there mufamantem. And 10 what the bus is here ya be na yewra John Dramani Mahama Jubilee Brigida ordinance etim suna bibia no akoyi wey and the passage of this bill was going to spark a certain movement across the African continent for the protection of family values. Chairman, since Ghana started working on our bill, since we introduced this bill in 2021, Uganda has replicated our bill, gone ahead to pass it. Senegal has done the same, passed it, and even reviewed their bill to increase the sanctions. And let us be clear, it has not brought any economic sanctions on any of those countries. And so it is important that I believe that we have done this, but we will respect the processes. The processes for the passage of a private member's bill must be respected to the latter through every single phase. So even though we want expediency, I will urge that we do what the letter of the law says is the process. Given the experience of 2024, where the bill suffered 3 court suits, not one, there were 3 suits against this bill. But because of the rigorous nature that we went through and Parliament did its job right, the bill survive all 3 suits. We do not want a situation where tomorrow after we pass it, somebody goes to court on procedural grounds to say that a committee or Parliament skipped a ground. Sam Nate George Nensem Anawahurubia Guamaye. Ghana Mampeni, Excellency John Dramani Mahama, one nam, I said a bayada, Ninam Wonum, Yebekan is resetting agenda yani Gusua, see bit my show, minum, SCS, no ma ayakama, na John Dramani Mahama, and I would him just work up him with Puyamantemum, no Kodru Hono, and Wani, Miami Crum Sumenya, who could do our him pong ya or honum, Nidi, any Nene Sakite ya Watosum, you know, one a ya Puyamantemuna, I him for Honum Kabum. Mampenia Wumwo, I beckon say President Eastern Regional House of Chiefs, one away Penia Wadano, Paramount Chief or Mania Crobonom, and one aiding Moon with him just say, oh, Puemantum, Munja Mutim Bunku, what ye can't come Cassia Dia was making Janine. Me, my baby, Quambia so say I have a Sabia, Masabe Camadia Mantemudia Croji, ya if he be any ya behani aye, I feel a banner quine, and I feel Puntu, you may be an Oyesan or Puemantemu, ye moon from Banane. Catch the Wahim for Nina, Momontias, as a JD, and that's why I'm penny way. Quambia say better than be a come. Sans a Breman Temuri, and Quavia, and Penajulas, Napotem Hayan Woofrey. Ah, what Aban Quabiani. Ain't in Womushia, now Womu Edin Como Elbunso, a whole and what is answering we a tuja. Developments that we are doing in terms of infrastructure, and every region is getting its fair share of those infrastructure. The Eastern Regional Hospital stalled a bit. I've asked that the contractor go back to site and we pay him so that we can complete it and have the Eastern Regional Hospital. The other new regions who are going to receive regional hospitals, that is the 6 new regions. We're starting with 3 of their regional hospitals this year, and next year cut short for the next 3 for the new regions. Recently I was in Korea and we discussed the issue of the University of Engineering, Science and Agriculture in Bonsu, and
I think that is an institution that we are activating as quickly as possible so that we can create more room for our young people who are seeking tertiary educational opportunities. Any out here, Ghana man Penny's Excellency John Dramani Mahama, Jubilee House, Bigida, and out is what I say. Can cure Drono, and one a cure you. And he said, Johnson and to me, my a dear beer, a yard the other honor, Emma no man coyino, O Johnson, pew, can cure no, a tuasie, na can cure the capsules can home. O bo capsules now the nom a meshano, can cure decoction no, and the capsules in the nanti boom. 21 days now what all so sisi na yawo ya ana wa jonku ana yawo ya na can cure decoction and the capsules no enwa ana zie no mrewa ne nkokoro ne nyina no edi adanse na ade ba ko a eboa ene se oba nsabuo mu na nkoyie moja ne ntumi mmaye can cure na decoction and the capsules no ana yedi to ase na ointment no ointment won waso pa se koko onamani sansan bi begu ho ene ti se candida white a kire pa rashes se begu widie nani okudware na won kekawo na je se ha dwen pa ointment ne be ka ni nyina fine pa de amawo hepaton no ana amanfo no me kese esan se hepaton no to have been na se ebe kla liver ni nyina fat bi abegyinem no ebe kla na fi ho se wakoma won hyehye wo ana ulcer degree ben na duro 2 week na tu ase de amawo dunkwa brother nchema radio ha ya ebusu ha ye de bebre na aba ebusu ha na se frasa mbi be bia wo bia betwa delivery 0247 222 976 0247 222 976 and answer for 0241 751777 0242 175177 na yentumi emwa emo dro ni bi etumi entona ye ho ato ye wie no ye be TV ye be ni so enya fridge ye be hia bi Hisense Nasco Neon Nexus Pearl Home Appliances ni nyina no na Joshua headquarters Ebenezer Unique Ventures se fridge chest freezers TV any air conditions ni nyina no ye kwa ekogini nyina wo Ebenezer Unique Ventures DSTV decoders, multi-TV decoders, any decoders aka nyina no. Ebenezer Unique Ventures na ekwaje wo ceiling fans ni nyina no. Ye gire mu pa ajasem kuma. Na hwe kira kwan yi. E wo dunkwa. Community center no anim hwe pepepe. Baby a mami keye tire no. Ehwa a enne de anim hwe. Eti wo de egbo modi aduru ho a obon se no ma na sisi wo efre wo. Fufu pani machines ni nyina no efre wo. Na ayamfo enso ye ni de chama rural bank no. Ana wo run about one idea ni muhwa ye gbo adwuma pa na open kiremu aso cha media yi ana bia wo baby na pese ye de no mani bi ma ne wasani usika wi a ye de be ma ne kai mo de abrawo fra Ebenezer e wo 0549 657025 na eben edumi enye so na omwa Richland catering service Richland catering service afina wa town ana wo town ni mu dada unya baby papa nidi ba kwe na no koto no suru hoyi na enka say enti ope jollof fries home and also ope fried rice and ope plain rice any tomato stew bi ade a cheli ane hwa banku any tilapia and also banku ni okro stew ye ginem kokonte Chris Brown face the wall any aduane baako amanfo mpani di atie baako choba na di nka santem ope no ane grano soup ubenya bi opero ne abenkwan papa bi obenya fufuo ene nkwan bia na onim say yeso bulu ho ene sa natural drinks ni na ye bi e wo yaso ye pastries ye beginem pizza ene ekeka woni na roast bread ni na ma bi say we engagement wo ye ana say wo to badin bi ni nyina ekeka ho a frey na yenya order ni famom nationwide service ye be ni nyina ade ama bia obi a any problem kra hwe kira kwan wo president ase na bra ye nchen Richard wona na yetumi mwa 0541 192060 and 0242 195509 na yetumi mwa na ye maudian papa endi ye bekọ na yakọ akọkọji eni okase ni na doc charcoal powder no ade bia wo yem
aya de bone ebetu ase de amawo se bia akodi aduane boni bi anase se ebi e ka ne sen ade yi ne ko ye manyi eno poison kra ena wo ye ma be kra fi ho ebia wo yem aye kutu gas ye ka gas amframa boni o dia dofo nchen kra na ya bibia ho suban ebe kra e mo yofu na dwo fine se bia skin rashes o kiti mu anasa wo keka betu ase kidney and liver diseases doc betu ase di amount anapa why you be say tea no enwumre wa bobi ukoda 100% natural it woni problem kra agwezi mu no anwa badada na ope bi ato anie na stevia mensa pharmacy to be blue and white plus pharmacy Votank pharmacy Christopher na Denchema radio oba Dr. Tofik Tabuno omobi ato anyasem kuma kra 0598 206885 and 0206616620 na yetumi emwa ebreso ye be kwa agopramano so nsem koso ho pa ne ametete ne mnim za bia no kwadia ma me kwa na bi chen bi hom na me fa agan ne nwo no ansa yo na agan no enu anie enu na ye de ekopramano so agan de edu papa pa agan do no ye ma oba bema ukosinanim uhu no mani so a ayagan na oba mfichiri ko no emaye eba shopping dabi ubenya ni nyina akra pa dia agan ni se obobi na uwia bema 2 minutes libido no ewo form okonkra no na we konya aduane ni bi kura mbodi agan na bema okwa do correct dudu mu frɛ 0244718557 and 0241 604702 hwehwebito ewa Nestevia Mensa Herbal Shop Nathaniel Boache Chemist ana said Dr. Pasho Herbal dia su ntom ye ni ejesiti ne bo ho eho ene di adwuma yenyina so na afi yenko pramano so mna sisi a ansam ekoso ewo ho na yenfa latest ni nyina no efa emrewo agudie mu nsemi de Ntraman's Force Netechre awokansi mu mre na aso ayatena se e ho nsem bebre edem bro show no so ma remfi se ene games ni bi baso na mamenwem ewo Spanish La Liga edem 44 minutes and ya Bolivente asaba kon ema Sevilla ntumenti Alfredo Rayo Vallecano ene ya Spanish game no gusu course 80 minutes obia emfa ball ento nyonko atena mo Alfredo Real Oviedo ene Villarreal game no ebetodwa bra no so abo apemu na sagi mu no ene so baswa me no some eba via people can also one game baso Stuttgart ene 5 game no ene so ebetumi atodwa me no some amaye ran sem ne mu na yemfa mo emfa Rebecca ya arapa Rebecca cho sem Donald Trump ye envoy ene request akoma FIFA sem Iran for no se omo consider na ma shara nkoyi omo nyom fi World Cup ni mu nanka omo fa Italy the Azuris national team no embra the World Cup because omo ntumi an qualify na sisi ani ya share se FIFA ebi obe consider na se bibisa FIFA e be to abontene se saa ne ma na party omo abo ato akre ba bi kura World Cup no ye qualify on the field and off the field intino sa asema envoy to Donald Trump ekano omabo e di ato akre kra ba bi sisi ade ba se Vinicius Junior atiase a one Real Madrid for nya akwa agreement a obe extending the contract no e di ama Real Madrid ebo book obe kaya previously nanka ope salary a Kylian Mbappe eje basisi ade ba ne se salary no endu but still obe renew the contract no e di ama team a ye kan se Real Madrid and ye outdooring Carlos Queiroz ye pa ne hontuma e di che obi bia se coach aga na ye nya na ori ekopiem e World Cup no onu ni wakasa no se nkancho bibia se ne tactical plan dey simple cry and say se yekuta ball na ye be attack but se nguta ball dey a ene mungabunu pa opponent ura na apia e beta wakopem se ye nsa be cardboard enye se ba kro se ubedi fufu abe use nsa ubedi rice abe use spoon no dabi we dey o se ongodi fufu bia obe ongodi rice obe bia na akoyusu use no nsa bia entim ya no so ne nsa ma Carlos Queiroz ede ebe to dwa me bi ede e ma nyina we so ne fa fi good can say win some yes akai fa fi sema evansi ya me dey so fa famous yaw G yes na so to ado aye den no okofa Chelsea adwuma no oto ado
Otoado when say almost say sorry it cannot be true for the day almost Otoado say Chelsea Juma no painting omonya fast no mon fan man or pepper serious pa omra mfa ne kwa na bi chen bi ho no nko ye do as I say sa na Chelsea for man now any omra ne nko na bi chen bi na me kan for the amount the Chelsea ya ono infertility chlamydia se bi wudi hye bi adwene mu kan kakra ho stroke ndua de STDs obetu ase de amha about the correct pa now when you say do as I say that so yeah love me alone obeya ma kama pa bibia be koso na sabi otie kunwa so anase wudi hine wudi ade bi eno ma nkoye mfa ma wa owa obebo ma bibia na kama na bi che mi de da munu ino ye adwuma na brada no ani eja wo mbasa 0541 850 995 and 0593 950 507 na bi chambi etumi emwa etu yade na se enfama Ken Abi Natural Health Clinic enigidie okọ na se wonto wa wontumi nkoji wani enti go no syphilis chlamydia candida UTI sexual weakness infertility menstrual disorder prostrate ulcer kidney disorders na liver mamodi ne dia and many more shall see say do so pa amintumi nkan nyina na dia omuntumi eka ho home care physiotherapy clinic on the wheel online consultation nutrition counseling na sifo nyina no obey ni nyina dia ma free obedi ka krebi Dr. Kingsley ni mo 0243 933 472 and 0208 621 368 na Dr. Kingsley ni mo entumi emwa hwe kire kwan e watechem Edu Brothers dan ni mu a ye ni blue and white pills pharmacy no na ebo ho a ye di ye dwuma ye nya so na yenko enigide kase mu amra ansana yakwa no ni sisi a shine ai krado enigide kase nature man entertainment na taye chire Yemo bibia kwa ba enfambra enigidie kasie munene ewo enigidie nsemu Ghanaian rapper eye medical ena kase na asema woka nyina efa eye enyumtu okuo no wosesane emu esifaye denfa na emom no wanantimu a amasesi ane ye bobo anyomtufo ekukudama yebo ono eye medical ni din edefra na osi ade ba ko a aboa no ema wetimi CD ewo music industry ni mono woka esisu se eye setbacks ahodo na chese eye niama bi ebi wo hono ma se wu ko wenim na niama bi atwe wasan ene ensensem bi na abefore woni ade na wu feli na etoda ase nkofu obu abem critics ahodo a eba eno ena aboa ne emanetimi enyini na wetimi break ya konenim ewo abrabo na o chese nipa de wo hono mo etoda wo se wo hyeda feli se ne ya kwan bi so na se e wose wo feli ansana wetumi awene na felua enka wabrabo ho a enya dia wo betumi awene se eye odaseni na otre mu se eyade enso a wono enu nti na wode ato ne ho so se free collaborations ahodo wo ye de ama artists ahodo na ode support o se ne be ya wo mo nso betumi akodru baabi a wedro nti nipa de se uwo wiase eye agitum se setbacks ahodo wo hono mo na afi nso se yankopon etamu edi wudru baby a bomode na give back to society na bibia entumi enye kama ne yankonsem fufrum ayadia nana tabno mu egusu a womo abokase ni bidia ma wa se member of parliament at the Maningo Pram constituency ye Samuel Nate George ene Sam George ene yedini mu no ayadia ene wakasa fa LGBTQI+ ene eye parliament constitutional and legal affairs committee a womo kohie mu de enya asem ketwa ena ekoso wo saa nkitahudie no ene LGBTQ nsem ne nana tabno mu keke bi dia kyerɛkyerɛ woni ade na ba ko a ebetwa mu ewo yedie mu yenyina ye nim eye educator ewo media yiso se educator eye obi a wono no ye nim se no ye bema ene ne esisi ane de wadane oba ne obete Clark it ewo media yiso enye fedi agoro ne esisi wadane ababa waso no a enye fedi agoro kra ewo media no so na okyerɛ mu se eye ade ase nyankopon ya dom na se wo mo bomode ede omo nsa ede she eye LGBTQI+ bill na se Kim
eyade a educator mboaboa ne ho say ye be prosecute no under the Human Sexual Rights and afi Family Values Bill no yenya sign pay ye be prosecute no ema emra ene ni edipai sanse eniama bi a omo ani atwitwitwa so titiriw ewa abefu ntintan fidie no so ne ye hwe influencer hodo a ase wono particular ne de wonya ewo emabunu titiriw anase ebinom so a wose ye asefem papa nti on fa nhye ni timani omo mpaye na bill ni yenya nsan na mmom si yenya nsan ko ade a enie Clarket. Now, he can be charged on the basis of the video of male and male intercourse. That is a different thing. But aside from that video that came out, that individual holds himself out and promotes homosexual activity on his social media page. That person is holding himself out, so there is an act, and there is the actor's rules and mens rea can be determined from his activity. So you take his activity on social media, his public commentary he has made where he admits to what his sexual preferences are. So he can't make that statement. So he's not allowed to make that statement. It is not just about making the statement. That the actor's rules then goes to what has he been doing. The statement is an evidence of the mens rea, the thing. Enti Sam Nate George na yekoten nkan member of parliament edema Ningo Pram constituency na fei watchere mu se eyade a educator yenim na abefu ntintan fidie so si woye fine gentleman na sisi a woso woye oba ne si yenya de ensa hye LGBTQI+ bill na se pe yebe prosecute no midi edi kekeli loli shine na free faha na midi enigidie kase ne AC Mami Mauska, Denchaman Rural Bank, and a Yekniska, a dear free. A fear ye by na Denchaman Rural Banga, and as I want to call this year, I might say Yabi. Susu savings, where you be premium savings, or Ubadachi, wild Dachi Hunya, and to Wadina savings about fixed deposits, treasury bills, white gold investment, agri-time investment, remittances, no Apex Link, EACH, Yiswish, MoneyGram, Munja Mino. Ghana Pay, Unity Link, RIA, and a mobile money service in our yebi a washe na loans no ebusu awe ashe agri term loans, susu loan, funeral loans, project finance loan, super overdraft ni nyina no yebema obi e wo anya sem kuma na ashe ni amienu ba ko awa yan free ye ni OC fast food no e de die nim hwe kesepa no wo Canary Road kanin ye free Broadway and Butu Frey, near New Union Mum 0303 981229 0503 230233. Na yena so yanko ayimra sisi amana nemra na numere tabno hia gan bi iti mame kwa amana nemra sisi a na yemfa kase no emfensi Dentraman Radio 91.9. I will say you muka sedu kom owo Tanzania mra sisi a nipa ahenum 500 ana izie no mutu ahwere mo nkwa na nhwemu we beto odwabra Tanzania kwa abato so a aya afie besi ntwemu anya abato ni mu amanfo se yente ase kekereke mobi sa woti hungu montene so anya abato ni mu nsensem nipa ahanum ani edu nwotwe 518 ana nhwemu kira omutumi efiri mu na adeba kwa na ha adwen ene se aposifo timemfo edi bofroms bi wo ha ene nipa 197 aha baako ana ha baako ene de okron nson ene ebo mutu a nhwemu abeto odware kire se omo wuyi ewo otuo ano na ebe a komisa no anase economity no tibrekese kasa no Mohammed Chanande o kasa no kire mu se sisie no nhwemu na bade nemo ebe hu behia se oman no aduru be hu begina ho na nhwemu fi ko obeso beto ato so ho amune di se adwurem die no ho na ekofa hwan baaye etumi etu omo so sa ne ama brebreye aba Tanzania kronum we na fi ho baaye nya bi ede amoye nyina so na nwumre yi kase yensa kan ye muri kom se pon sofo edem e by the worshipper obaya ene yi ode ko Facebook, TikTok, YouTube no so na nwumre yi memedi ne yakoba Jesse Kakeku na mene me captain ana Asia
Captain Bodian na minyao na maybe bia me ni na right oh hini ejekum tabono eke Tofik eni se udi gina kura wa se content o se content adentia oh na se wie me ne wa ha se dia o se dabi me adwuma na se de wo matiko me adwuma no adai me wo newsroom sa David me ka kini su wo nti e bia mu hia ka no so a Zao. Engkau mungkin minyak juga je berapa pakai ini.